Right. Can you read? Read from the beginning, starting from here. IELTS writing task 2, an essay on crime and punishment using ing forms and infinitives. This lesson is based on task 2 of the IELTS writing exam, in which you write an essay. There is a model answer and 6 exercises. Practice is in one aspect of writing. You must complete each exercise before moving on to the next topic, crime and punishment. Task task type, direct question plus Question. suggest solution. නිමේෂ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ Question. question. මං එදා ඔයාලට කිව්වා නේද සිංහලෙන් Question. මේක ලියාගන්න කියලා. මං හිතනවා ඔයා මේක ඔව් ඉතින් අල්කයන්න අන්න විදිහට question කියලා ලියාගන්න. දැන් ඔයාලට ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒක අපි හැමදාම repeat කරනවානේ. ඔයාලට කියවගෙන යද්දී ඒක අමතක වෙන එක නෑ මේ අර සිංහලෙන් ස්පෙල් කරන විදිහ ලියාගෙන තියන්න. හරිද? ඒක ලියාගත්තා ඒක බලන් කියන්න. හ්ම්. අන්න හරි. ඒක වෙද්දී ඒ වචන චුට්ටක් ටාස්ක් ආස්ක් අනිත් එක තමයි අර කියවද්දී මැදදී අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා තියෙන එකක් තමයි ගොඩක් අයම කරනවා කියලා අපි කියනවනේ ඒක පාටම අඩු කරගන්න බෑ. හැබැයි ටිකෙන් ටික මතක් කරලා කියන එක මේ අඩු කරගන්න බලන්න. ඒක ගොඩාක් කරනවානේ මම අර මට කියන එක ඒක අපිට තිබුණා ඒක අපි මං හිතන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් මේවා කරන එක. අර හිතද්දි හැම නෙවෙයි. නමුත් අපි අර කතා කරද්දි කියන දැන් රීඩ් කරද්දි අපිට යූස් කරන්න උවමනාවක් නෑ නේද ඇත්තටම. කතා කරද්දි නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ස්පීකින් වලදී පොඩ්ඩක් මොකක් හරි වෙද්දි එහෙම කියවෙනවා. හැබැයි රීඩින් වලදී කියන්න පුරුදු වෙන්න එපා. එක ටික අඩු කරගන්න. මතක් කරලා. හරි කියවන්න. task type, direct question plus suggest solution. Key skills using ing forms and infinitives with and without to form grammatically correct sentences. Exam task. You should spend 40 minutes on this task. Write about the following topic. In many places in the world, people who commit crimes are punished by being put in prison. Do you think criminals in prison is the best form of punishment? What other solution would be effective? Give reason for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. Write at least 250 words. Model answer. In countries like චුට්ටක් ඉන්න නිමේෂ. දැන් තේරෙනවද මොකක්ද මේ මොකක් ගැනද ඔයාලට මේ කතා කරන්න යන්නේ කියලා? In many places in the world මේ ලෝකෙ ගොඩක් තැන්වල people who commit crimes are punished by being put in prison. ගොඩක් අයට දඬුවම් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ව හිරේට දාලා. prison කියන්නේ හිරගෙදර. හරි? Do you think putting criminals in prison is the best form of punishment? ඔයා හිතනවද criminals ලා කියන අපරාධකාරයන්ව මේ හිරගෙදරට දාපුවාම දාන එකද දෙන්න හොඳම දඬුවම කියලා. What other solutions would be effective? මොනවද ඒකට තියෙන අනිත් effective solutions මොනවද කියන එක ගැන තමයි අපි දැන් මේ model answer එකේ කතා කරන්න යන්නේ. හරිනේ ඒක ඔළුවේ තියාගෙන කියවගෙන යන්න model answer එක. In countries like the United States, state නෙවෙයි states හැම වෙලාවෙම ඒ සකුර pronounce කරද්දී අල්සා යන states. In countries like the United States, incarceration
incarceration in countries like the United States. Incarceration in one of the most Is common ways uh, is one of the most common ways to punish criminals while putting offenders offenders in prison, thus remove them from society and might offer rehabilitation, rehabilitation rehabilitation rehabilitation, rehabilitation, rehabilitation rehabilitation. In some cases, it is both very expensive for taxpayers and questionable in effectiveness. I believe community service rehabilitation programs and exclusion execution 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 good execution 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 may be more successful alternative. Some contends that imprisoning people who break the law in an ideal solution to crime. Most importantly, it incapacitates 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 criminals so they cannot continue to commit acts which endanger, endanger, endanger endanger, others endanger others. Supporters also argue that denying denying offenders denying deny supporters also argue that denying offenders their freedom by confining in confining them confining confining freedom by confining them to a cell in a penitentiary penitentiary in fair retribution for what fair they have retribution hmm retribution for what they have done, and as well prison aim to rehabilitate lawbreakers, right uh, ultimately giving them a chance to become law Mhm. abiding citizens. However, research is inclusive about how effective prisons are at doing these things. Uh, offense, 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 law abiding offense. aim to rehabilitate lawbreakers කොතනද However, research inconclusive inclusive about how effective inconclusive prison not to inconclusive inclin, uh, inclusive about how inconclusive inconclusive about how effective prisons are at doing these things. Of opponents of opponents of hmm, imprisonment hmm, point out that correctional facilities are not only unsuccessful in rehabilitation, but rehabilitation rehabilitation rehabilitation, but the cost the taxpaying citizen a lot of money, as Mhm. governments much pay to house, feed and treat criminals. All in all, I believe incarceration 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 is not the best form of punishment.
Hmm. Alternatives to prison include community service program or conditional sentences which allow offenders to continue to live with and support their families while being rehabilitated. 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 This would be appropriate for first-time offences of a lower severity. Severity. Lower severity. For example, uh, theft or Theft. assault. Theft. Or assault. Theft or assault. It stores all. It costs the taxpayer less money and maybe more effective in helping someone turn their life around. It, however, the crime committed is extremely violent Hmm. and or severe, Severe. severe, Severe. severe, violent or severe. For example, premeditated murder or rape, or if the individual shows no remorse, then more serious punishments like execution Or must be murder කියන එකට murder කියලා කිව්වේ is murder. Murder. murder, or rape. Hmm. It is the individual shows no Remorse. 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 Then more serious punishments like Execution. execution must be considered. Although the death penalty seems barbaric to some, it does act as a strong deterrent in many countries, and certainly costs less than keeping someone behind bars. Hmm. In conclusion, I would argue that putting criminals in prison is often not the best form, not the best form of punishment. Instead, 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 government Instead, governments should use more effective and less socially socially distributive, so, socially disruptive. disruptive, Disruptive. disruptive, disruptive form of rehabilitation to give these people a second chance. For repeat offenders and remorseless criminals. I Remorseless. believe remorseless criminals. Remorseless. I remorseless Hmm. remorseless criminals. I believe capital punishment is the answer. මේක ගොඩාක් අමාරු දන්නේ නැති වචන. අමාරුයි වගේද? වචන අමාරුයිනේ. මේකේ තියෙන වචන මට තේරෙන්නේ ඒ වචන අමාරු මොකද දන්නවද නිමේෂ මේක ටෙක්නිකල් ටෙක්නිකල් ටොපික් එකක්. මේක සාමාන්‍ය punishment, crimes, prison එක කියන්නේ එක ටෙක්නිකල් ෆීල්ඩ් එකක්. හරි ඒකේට තියෙනවා වෙනම වචන සෙට් එකක්. දැන් හිතන්නකො අපි මේක දැනගන්න ඕනේ ඇයි මේක ඉම්පෝර්ටන්ස් එක ඔයාට බැරි වෙලා හරි කතා කරන්න ආවොත් නිකන් මේ වගේ ටොපික් එකක්. හරිද? එක එක ෆීල්ඩ්ස් වල තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ආවේනික එක ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස්. එතකොට අපි මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හොඳ වෙලාවට මම අද මේක සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මේ මං කියලා දෙන්නම්. මේකේ තියෙන වචන ටිකක් අර ඔයාට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අමාරු ඒවත් මං කරන්න හරියට මං කියන විදිහ අහගෙන ඉන්න.
Hari, model answer. In countries like the United States, incarceration is one of the most common ways to punish criminals. United States, America වගේ රටවල් වල incarceration කියන්නේ සිරගත කිරීම. Imprisonment කියලා අපි කියන්නේ සිරගත කරන එකට තමයි incarceration කියලා කියන්නේ. ඒක ලියාගන්න ඒවා technical වචන හොඳ වචන. Incarceration is Hari. Incarceration is one of the most common ways to punish criminal. ඒ සිරගත කිරීම තමයි ගොඩක් common විදිහක් තමයි මේ අපරාධකාර criminals අපරාධකාරයන්ට දඬුවම් කරන්න. හරි. පොදුවේ පාවිච්චි කරන එක දෙයක් තමයි සිරගත කිරීම. While putting offenders in prison does remove them from society and might offer rehabilitation in some cases. While putting offenders, there are synonyms to synonym එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සමාන වචන. සමානවද? criminals කියන එකට සමාන පදයක් මෙතන තියෙනවා offenders. Offenders කියන්නේ වැරදිකාරයෝ. අරක අපරාධකාරයෝ මේක වැරදිකාරයෝ. හැබැයි අර සමනින් අපි එකක් ලියද්දී එකම වචන රිපීට් කරන්න බෑනේ. ඒ වගේ වෙලාවට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. criminal offenders. සමහර වැරදිකාරයන්ව සිරගත කරාම ඒගොල්ලන්ව සොසයිටි එකෙන් සමාජයෙන් අයින් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර අවස්ථාවලදී might offer rehabilitation in some cases. Rehabilitation කියන්නේ පුනරුත්ථාපනය කරනවා. දැන් පුනරුත්ථාපනය කියන එක මේ ෆීල්ඩ් එකටම වමනා වෙන එකක් කියලා කියන්න බෑ. පුනරුත්ථාපනය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට එදිනෙදා කතා කරද්දී වමනා වෙන වචනයක් නේද? rehabilitation කියන එක. පුනරුත්ථාපනය. කලින් දැනගෙන හිටියද ඒ තේරුම? නෑ මිස්. ඔයා මේක rehabilitation කියන එකේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ ලියා ගන්න. Rehabilitation. Rehabilitation. Very good. එක ලියාගෙන තියාගන්න. It is both very expensive for taxpayers and questionable in effectiveness. මේක taxpayers කියන්නේ කාටද? බදු ගෙවන්න. හරි. බදු ගෙවන ජනතාවට මේක ගොඩාක් මිලෙන් අධිකයි. Expensive and questionable in effectiveness. දැන් මේ society දැන් මේ වැරදිකාරයන්ව society එකෙන් remove කරන එකයි ඒ වගේම පුනරුත්ථාපනයට යවන එකයි බදු ගෙවන ජනතාවට ගොඩක් මිල අධික එකක්. ඒ වගේම ඒකේ effectiveness එක කොච්චරක් දුරට හරියනවද කියන එක හරිම ප්‍රශ්න සහගතයි. Questionable කියන්නේ ප්‍රශ්න සහගතයි. Hi, questionable. I believe community service rehabilitation programs and execution may be more successful alternatives. මම හිතනවා community service rehabilitation සමාජ සේවය සඳහා පුනරුත්ථාපනය කරන වැඩසටහන් සහ execution may be more successful alternatives. මේ execution කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් death penalty Execution means execution. Execution. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ මෙතන program execution may be more successful alternatives. Execution කියන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන් death penalty එක දෙන එක. ඒ කියන්නේ මරණ දඬුවම දෙන එක තමයි සාමාන්‍ය execution කියලා කියන්නේ. සමහරට මෙතන මෙයා කියන්නේ එක්කෝ සමාජ සේවය සඳහා පුනරුත්ථාපනය කිරීම එහෙම නැත්නම් මරණීය දණ්ඩනය දෙන එක තමයි successful alternatives කියලා මෙයා කියන්නේ. හරි අපි ඒ තේරුමෙන් යන් successful alternatives කියන්නේ alternative එකක් කියන්නේ ඒ දෙයක් වෙනුවට කරන එක. ඒක හරියටම සිංහල වචනේ ඔගේ ඩික්ෂනරි එකේ තියෙනවනේ ක්‍රියාත්මක කිරීම කියලා කියනවා. ඔව් execution කියන්නේ implement කරන එකටත් කියනවා. හැබැයි මෙතන දැන් අපි technical field එක අනුව මම හිතන්නේ මෙතන execution කියන්නේ
ඩෙත් පෙනල්ටි. මොකද මේක පහළ තිබුණ ආපහු මේ වචනේ ආව නේද එක්සිකියුෂන් ගැන. sounds තව තේරුමක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඩෙත් පෙනල්ටි කියලා මරණ දණ්ඩනීය කියලා. එක්සිකියුට් කරනවා කියන්නේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා එක්සිකියුෂන් එක හරිය. හරි අපි බලමුකෝ තව ඉස්සරහට ගියපම තේරෙයි මොකද ඒකේ හරියටම කියලා. මේ alternatives කියන්නේ විකල්ප. Successful alternatives විකල්ප. Some content සමහරු කියනවා that imprisoning people who break the law is an ideal solution to crime. සමහරු කියනවා මේ imprisoning කියන්නේ සිරගත කිරීම තමයි who break the law එක කියන්නේ කඩන අයට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දඩුවම ideal solution එක ideal solution එක තමයි crime sorry imprisoning කියන එක ideal කියන්නේ හොඳම දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ තමයි ideal කියන්නේ ඒකයි ideal world එකක් කියලා අපි කියන්නේ අර සැප උපරිම තියෙන ideal world එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කියන්න අමාරුයි ඒක නිකන් අපිට මනසේ මවා ගන්න පුළුවන් ideal කියන වචනේ ඒකයි මේක ideal කියන්නේ දෙන්න පුළුවන් හොඳම සහ උපරිම විසඳුම තමයි ඒගොල්ලන්ව හිරේට දාන්නේ. Most importantly වැදගත්ම දේ තමයි it incapacitates criminals so they cannot continue to commit acts which endanger others. වැදගත්ම දේ තමයි it incapacitates කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන හැකියාව නැති කරනවා. capacity කියලා අපි කියන්නේ හැකියාවනේ. Incapacitate කියන්නේ හැකියාව ඇති කරනවා. Incapacitates කියන්නේ හැකියාව නැති කරනවා. ක්‍රිමිනල්ස් වැරදිකරුවන්ට. එතකොට ඒකට දාපුවම මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට අනිත් අයගේ endanger other කියන්නේ අනිත් අයගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් වෙන දේවල් කරන්න බෑ. හරි? ඒකයි කියන්නේ හිරිය දාන එක හොඳයි කියලා. Supporters also argue that denying offenders their freedom by confining them to a cell in a penitentiary is fair retribution for what they have done. ඒකට support කරන කට්ටිය තව argue කරනවා denying offenders their freedom. ඒගොල්ලන්ගේ මේ වැරදිකාරයන්ගේ sorry by confining them to a cell කියන්නේ confined cell කියන අපි අර සිර කුටියට දාලා ඒ කියන්නේ මේ confined එයා විතරයි ඉන්නේ එකේ කන්ෆයින් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. අර තනියම දානවා නේද? අර කළුවර කාමර වලට එහෙම දානවා කියලා අහලා තියෙනව නේද? හුදෙකලා මැදිරි වලට දානවා එහෙම කට්ටියව. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කිසිම ෆ්‍රීඩම් එකක් නැහැ. denying offenders their freedom කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වැරදිකරුවන්ට තමන්ගේ නිදහස නැති කරනවා. to a cell in a penitentiary කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොකද? වැරදිකරු offenders කියන්නේ criminals ලට denying කියන්නේ නැති කරනවා. ඔව්. offenders සාමාන්‍යයෙන් සිංහල වචන ගත්තම offenders කියන්නේ වැරදිකරුවෝ criminals කියන්නේ අපරාධකාරයෝ criminals කියන එක රිපීට් කරන්න ඕනේ නැති නිසා සමහර වෙලාවට අපිට offenders කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් denying කියන්නේ නැති කරනවා denying offenders their freedom කියන්නේ වැරදිකරුවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස නැති කරනවා ඔය undeniable කියලා අපිට හම්බුණා නේද වයිදා කිව්වෙත් ඕක කිව්ව කියලා වචනේ undeniable කියන වචනේ නේද නැති කළ නොහැකි undeniable කියන්නේ නැති කරන්න බෑ denying කියන්නේ නැති කරනවා හරිනේ them to cell in a penitentiary කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් prison එක penitentiary කියන්නේ is fair retribution for what they have done fair retribution කියන්නේ සාධාරණම දඬුවම retribution කියන්නේ punishment retribution එක ලියා ගන්න punishment එකට synonym එකක් තමයි retribution කියන්නේ so what they have done ඒගොල්ලෝ කරපු දෙයට වැරද්දට ඒගොල්ලන්ව හුදකලා සිරමැදිරි වල දාලා ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස සීමා කරන එක තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් සාධාරණම දඬුවම කියලා අනිත් අය කියනවා. As well ඒ වගේම prisons aim to rehabilitate lawbreakers ultimately giving them a chance to become law abiding citizens. ඒ වගේම prisons සිරගෙවල් aim to rehabilitate lawbreakers. Lawbreakers කියන්නේ ආයෙත්
offenders criminals කියන අයටම ආයේ සිනෝනිම් එකක්. law breakers කියන්නේ සාමාන්‍ය නීතිය කඩන්නන්. නීතිය කඩන්නන් කියන්නේ ඒත් වැරදිකාරයෝනේ. law breakers කියන එක තව සිනෝනිම් එකක්. ultimately අවසාන වශයෙන් giving them a chance to become law abiding citizens. එයාලව rehabilitate කරනවා. ඒගොල්ලන්ට නීතිය අනුව නීතියට කියන්නේ යුක්තිගරුක පිරිසක් බිහි කරන්න රිහැබිලිටේෂන් එකෙන් උදව් කරනවා. law abiding citizens කියන්නේ සාමාන්‍ය යුක්තිගරුක ජනතාව. නීතියට අවනත යුක්තිගරුක ජනතාව. law abiding citizens. ඒක හොඳ වචනයක්. සාමාන්‍ය අපිට නිකන් අසස් වලදීත් ලියන්න ඕමනාවේ සාමාන්‍ය යුක්තිගරුක ජනතාව කියන්නේ law abiding citizens. However, research is inconclusive about how effective prisons are at doing these things. හැබැයි research පර්යේෂණ බලපුවාම ඒගොල්ලෝ ඉන්කන්ක්ලූසිව් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කන්ක්ලූෂන් එකකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඇත්තටම මේකේ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක කොයි වගේද කියලා කියන්නේ. මේක කොයිතරම් දුරට මේ හරිද කියලා බලන්න ඒගොල්ලෝ කන්ක්ලූෂන් එකකට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ආව රිහැබිලිටේට් කරන එක හරියද ඒගොල්ලන්ව ප්‍රිසන් එකට දාන එක හරියද? විනාඩියක් දෙන්න. හරි. 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 මේ මං කිය හිටියේ මේ පර්යේෂණ වලින් එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් වලින් ඒගොල්ලෝ තාම හරියට නිගමනයකට එළඹිලා නැහැ. මේකේ මොන දේද කරන්න effective කියලා. හරි? Opponents of imprisonment point out that correctional facilities are not only unsuccessful in rehabilitation but cost the taxpaying citizens a lot of money. Opponents කියන්නේ කාටද? Opponents. විරුද්ධවාදීන්. opponents කියන්නේ විරුද්ධවාදීන්. opponents of imprisonment කියන්නේ මේ සිරගත කිරීමට විරුද්ධ කට්ටිය කියනවා point out that correctional facilities කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව නිවැරදි මාර්ගයට යොමු කරන පහසුකම් are not only unsuccessful. ඒවා ඇත්තටම successful නෑ. සාර්ථක නැහැ. in rehabilitation. පුනරුත්ථාපනයේදී ඒගොල්ලන්ට ඒ හරි මගට යවන දේවල් ඇත්තටම සාර්ථක නැහැ. ඒ වුණාට but cost the tax paying citizen a lot of money. tax බදු ගෙවන්නන්ට ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් යන එක විතරයි. as governments must pay to house ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට pay කරන්න ඕනේ. feed ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න දෙන්න ඕනේ and treat criminals ඒගොල්ලන්ට අපරාධකාරයන්ට සලකන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ රිහැබිලිටේෂන් එක සක්සස්ෆුල් නෑ කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. I believe incarceration is not the best form of punishment. ඒ නිසා මං හිතනවා all in all කියන්නේ මුළු එක ගත්තාම වගේ I believe මං විශ්වාස කරනවා සිරගත කිරීම incarceration is not the best form of punishment. ඒක කෙනෙක්ට දඬුවම් දෙන්න හොඳම ක්‍රමය නෙවෙයි කියලා. Alternatives to prison include community service programs or conditional sentences which allow offenders to continue to live with and support their families while being rehabilitated. Alternatives to prison සිරගත කරන එකට අමතරව තියෙන විකල්ප තමයි include community service program සමාජ සේවය සඳහා තියෙන වැඩසටහන් සහ conditional sentences කියන්නේ අර
අපිටත් තියෙනවනේ මොකක් හරි දෙයක් ගත්තාම වගේ terms and conditions කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන දේවල් විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඒක conditional sentence එකක් දුන්නාම ඉරකාරයෙක්ට ඒගොල්ලන්ට ඒකේ තියෙන දේවල් විතරයි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට conditional sentence එකට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේම මොකක් හරි දෙයක් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ families වලට support කරගෙන පුනරුත්ථාපනය වෙන අතරමඟදී ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට එක්ක community service සමාජ සේවය පුරුදු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි conditional sentence එකක් දෙන්න ඕනේ. conditional sentence එකක් දෙන්නේ මොකද? ඒගොල්ලන්ට කළ නොහැකි දේවල් සහ කළ හැකි දේවල් state කරන්න. This would be appropriate. මේක appropriate නෙමෙයි appropriate for first time offences කියන්නේ. Appropriate. Anyway, appropriate. For first time offences of a lower severity. මේක ගොඩාක් දුරට appropriate වෙන්නේ හොඳ වෙන්නේ first time offences. පළවෙනි සැරේට කවුරු හරි වැරද්දක් කරනවා නම් of a low severity කියන්නේ seriousness එක අඩුයි. ඒකේ තියෙන බරපතලකම අඩු සහ පළවෙනියට offense එකක් කරනවා නම් for example theft or assault. theft කියන්නේ හොරකම, assault කියන්නේ හිංසනය, සාමාන්‍ය ශාරීරික හිංසනය. කාට හරි ගහනවා නම් අපි කියන්නේ assault කරනවා කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා මේ සිරගත කරනවට අකමැති කට්ටිය කියනවා සිරගත කරනවට අකමැති කට්ටිය කියනවා ඒගොල්ලන්ට සිරගත කරනවට අකමැති කට්ටිය කියනවා පළවෙනි සැරේ බරපතලකමින් අඩු මොකක් හරි කවුරු හරි වැරද්දක් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ මොකද්ද ඒගොල්ලන්ව community service දාන්න ඕනේ සමාජ සේවය එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව rehabilitate වෙන ගමන් ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි කරගෙන ජීවත් වෙන්න conditional sentences දාන්න ඕනේ කියලා. It costs the taxpayer less money and may be more effective in helping someone turn their life around. Turn their life around කියන්නේ මේක taxpayers ලටත් ගොඩක් අඩුයි. කියන්නේ මිලෙන් අඩුයි. ඒ වගේම ගොඩක් කාට හරි කාගේ හරි ජීවිතේ වෙනස් කරන්න. Someone turn their life around. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න කාට හරි ඕන නම් මේක ගොඩාක් effective එකක් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. If however the crime committed is extremely violent or severe, for example, premeditated murder or rape. හැබැයි මේගොල්ලෝ කියනවා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කරනවා නම් වැරද්දක් ගොඩක් සීරියස් වැඩි violent or severe වැඩි ඒක violent කියන්නේ හිංසාව violence කියන්නේ හිංසනය ඒක එහෙම හිංසනයෙන් සහ ඒකේ තියෙන බරපතලකම ගොඩක් වැඩි නම් murder කියන්නේ premeditated කියන්නේ කලින් plan කරපු ඒවා වගේ murder or rape murder කියන්නේ මේ ඝාතනය එහෙම නැත්නම් rape කියන්නේ දූෂණය දූෂණය කරනවා if the individual shows no remorse කියන්නේ ඒ කරපු කෙනා no remorse කියන්නේ කිසිම එයා ඒ ගැන පසුතැවිලි සාමාන්‍ය remorse කියන්නේ deep regret කියලා අපි කියනවා ගොඩක් පසුතැවිලි වෙන්නේ නැත්තම් then more serious punishments like execution must be considered. මං උඩින් කිව්වනේ නේද execution කියන්නේ මරණ දණ්ඩනය කියලා. මෙන්න මේකයි මම කිව්වේ. එහෙම කවුරු හරි ලොකු ගොඩක් බරපතල වැරැද්දක් කරනවා නම් මිනීමැරුම ඝාතනය සහ ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන පසුතැවිලි වෙන්නේ නැත්තම් ගොඩක් බරපතල දඬුවමක් තමයි මරණීය දණ්ඩනය දෙන එක. like execution must be considered කියන්නේ ඒකයි. හරි. තේරෙනව නේද? අතන execution කියන්නේ අපි implementation කියලාත් කියනවා සාමාන්‍ය මොන හරි program එකක් අපි execute කරනවා කියලා කියනවා. හැබැයි මෙතන සාමාන්‍ය rehabilitation programs and execution මෙතන ගන්නේ මරණීය දණ්ඩනය කියන එක. හරිනේ? හරි.
although the death penalty may execution කියන්නේ death penalty මරණීය දණ්ඩනය seems barbaric to some. barbaric කියන්නේ මොකද්ද? මිලේච්ඡයි. අපි මිලේච්ඡයි කියලා කියන්නේ barbaric. සමහරෙක්ට මේ මරණීය දණ්ඩනය කියන එක ගොඩක් මිලේච්ඡ විදියට පේන්න පුළුවන්. It does act as a strong deterrent in many countries. It does act as a strong deterrent in many countries. Deterrent එකක් කියන්නේ discouragement එක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ death penalties තියෙන නිසා ගොඩක් රටවල් වල මිනිස්සු වැරදි කරන්න බයයි. ඒකයි අපි deterrent එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි. deterrent කියන එක හරියටම සිංහල වචනේ චුට්ටක් බලන්න. වැළැක්වීම කියන්නේ. හරි. වැළැක්වීම කියන එක වගේ තමයි. And certainly costs less than keeping someone behind bars. දැන් කාට හරි මරණ දණ්ඩනය දුන්නාම ඒකේ මොකක් හරි ගවර්න්මන්ට් එකට මුකුත් නැහැනේ ඒකින් වෙන මේ කොස්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වියදමක් නැහැ මුකුත්. It certainly costs less than keeping someone behind bars. Behind bars කියන්නේ ආයෙත් imprisonment. Keeping someone behind bars කියලා කියන්නේ කාව හරි සිරගත කරන එක. අර behind bars කියලා කියන්නේ මේ bar කියලා කියන්නේ අර කෝඩුවේ තියෙන අර කූරු ඔව්. අන්න ඒවට තමයි bars කියලා කියන්නේ. behind bars කියලා කියන්නේ ඒකක් පිටිපස්සට දාන අදහසින් imprisonment කියන එකම තමයි keeping someone behind bars කියලා කියන්නේ. හරිද ලියාගත්තද? ඔව් මිස් ලියාගත්තේ. හරි. මෙයාලා කියන්නේ ඒ කාට හරි මරණ දණ්ඩනය දුන්නාම ඒක ආයේ ගවර්න්මන්ට් එකට රජයට කිසි වියදමක් නැහැ. මොකද හිරේ තියාගත්තම යාට කන්න බොන්න හැම දෙයක්ම රජය විසින් සපයන්න ඕනේනේ. ඒකයි කියන්නේ. In conclusion, I would argue that putting criminals in prison is often not the best form of punishment. ඒගොල්ලන්ව එතකොට in conclusion මගේ නිගමනයේදී මම කියනවා මම තර්ක කරනවා වැරදිකාරයන්ව සිරගත කිරීම නෙවෙයි දෙන්න පුළුවන් හොඳම දඬුවම. Instead ඒ වෙනුවට government should use more effective and less socially disruptive forms of rehabilitation. ඒ වෙනුවට රජය විසින් effective සහ less socially disruptive කියන්නේ සාමාන්‍ය disrupt කරනවා කියන්නේ විනාශ කරනවා. සමාජීය වශයෙන් විනාශය අඩුම පුනරුත්ථාපනයක් හොයාගන්න ඕනේ to give these people a second chance. ඒගොල්ලන්ට දෙවෙනි වතාවට දෙවෙනි chance එකක් දෙන්න පුළුවන් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. මොකක් හරි විසඳුමක්. For repeat offenders and remorseless criminals. හැබැයි කවුරු හරි repeat offenders කියන්නේ වැරදිකාරයෙක් එකම දේ කරනවා නම් සහ remorseless කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කිසිම regret එකක් තමන් කරපු දේ ගැන පසුතැවීමක් නැත්නම් I believe capital punishment is the answer. Capital punishment කියන්නේ death penalty again, execution, death penalty, capital punishment මේ ඔක්කොම එකයි. Capital punishment කියන්නේ සාමාන්‍ය capital කියන්නේ දෙන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම තමයි මරණ දණ්ඩනය is the answer. ඒක තමයි answer එක. තේරුණාද නිමේෂ? ඔව් මිස් තේරුණා. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න මොඩල් ආන්සර් එක? නෑ.
අපි එහෙනම් එක්සර්සයිස් එකට යමු. කියවන්න පුළුවන්ද? For sentences 1 to 4, choose from for sentences 1 to 4, choose from the rules A to E to explain when to use the ing form of a verb. Write one letter in each answer space as shown in the example. Always check your answers and the feedback carefully before moving on because you will use some of the information in later exercises. Putting offenders in prison removes them from society. B. You can use an ing verb as the subject of a sentence. You can For sentences 1 to 4, choose from the rules A to E. පහලින් දීලා තියෙනවා A to E. Explain when to use the ing form of a verb. හරි. Write one letter in each answer space as shown in the example. Always check your answers and the feedback carefully before moving on, because you will use some of the information in later exercises. Putting offenders in prison removes them from society. B. You can use an ing verb as a subject of a sentence. Alright. මේ ing form එකේ usage එක තමයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ. verb එක ing form එකේ use කරන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවලද? දැන් මේ පළවෙනි එකේ තියෙනවා putting offenders in prison removes from the society. ඒකට උත්තරේ තමයි මොකද්ද? B. You can use an ing verb as the subject of a sentence. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? subject එක නේද? so subject එක විදිහට ing form එක දාන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? හරි. දැන් ඔයා හැම එකේම බලන්න ඕනේ මේ ing form එක කොහොමද use කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට යට answers ටික බලපුවම තේරෙයි ing එක කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. පළවෙනි එක කියවන්නකෝ. we deny offenders. We deny. We deny offenders their freedom by confining them to confining them to a cell. Confining ing. To a cell. හරි. පොඩකින්ද මේ deny කියන එක අපිට දැන් ආව නේද? deniable, undeniable. මේ හැම එකක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ deny කියන verb එකෙන්. deny කියන්නේ වළක්වනවා. alright මේක ලියා ගන්න ඒක ගොඩක් හොඳ වචනයක්. deny වළක්වනවා, undeny කියන්නේ නොවළක්වනවා. වළක්වන්නේ නැහැ කියන එක. deniable කියන්නේ වැළැක්විය හැකි. undeniable කියන්නේ වැළැක්විය නොහැකි. මේ deny කියන එකෙන් තමයි ওই වචන ඔක්කොම ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක කොහෙන් හරි note down කරගන්න. හරි. දැන් මෙතන බලන්න ing form එක මොකද්ද තියෙන්නේ? by confining තියෙනවා. මේ by කියන එකත් ඔයාලට answers මෙතන කියවද්දි චුට්ටක් වොමනාවේ. ඔළුවේ තියාගන්නකො by confining. මොකක් කියලාද ඔයා හිතන්නේ? C එක. Use by plus an ing verb to show the method you use to achieve something. Okay, අපි C දාලා බලමු. හරි. කියවන්නකො එකක්. Suspended sentences allow offenders to live with and support their family while serving their sentence. While serving. දැන් මේකේ while serving එකම චුට්ටක් බලන්නකො එහෙම තියෙනවද answer එකක්?
එකක් හරි එහෙම නැත්නම් while serving නිකන් serving දෙකම බලන්න. ඒ answer එක A. Use an ing verb to shorten a sentence by replacing a subject plus main verb, especially after words like while, before, or after. Okay, අපි දාලා බලමු. These may be more effective in helping someone turn their life around. If in helping. ඒකට D. These may be more effective in helping someone turn their life around. In helping. මොකක්ද කිව්වේ? D. Use an answer ing එක. verb after a preposition like in or at. අපි D දාලා බලමු. Okay. There are evil people. Evil. Evil. There are evil people who enjoy hurting others and cannot be reformed. Enjoy hurting. Use an ing verb after certain. Saying verb enjoy. E එක. E එක. මෙතන there are evil people. Evil කියන්නේ මොකක්ද? Evil කියන්නේ bad people කියන එකට evil people. ඒකත් ලියන්න හොඳ වචනයක් ඉගෙන ගන්න evil. Who enjoy reforms කියන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණ cannot be reformed කියන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණය කළ නොහැකි. ආපහු ඒගොල්ලන්ව හදන්න බෑ. Reconstruction රීකන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියද්දි නම් අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩනැගිල්ලක් මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයකට තමයි රීකන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා ගන්නෙ. සාමාන්‍යයෙන් රිෆෝම්ස් කියලා කියන්නේ අර හිස්ටරි වලට එහෙම තිබුණා නේද? එක එක රිෆෝම්ස් අර 1921 රිෆෝම් ලංකාවේ තිබ්බ එක එක සංස්කරණ රිෆෝම් කියන්නේ හරියට බලන්න සිංහල තේරුම ප්‍රතිසංස්කරණ මතක ප්‍රතිසංස්කරණ රිෆෝම් කරනවා කියන්නේ ඒක සංස්කරණය. ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හරි. වැරදිකරුවන් ඔව් රිෆෝම් එකක් කියන්නේ රිෆෝම් කරන්න බෑ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව මෙතන කියන විදිහට ඒගොල්ලන්ව රිෆෝම් කරන්න බෑ. හරි. අපි බලමුද ආන්සර්ස් ටික චෙක් කරලා. හරිද ඔක්කොම? ඔක්කොම හරිනේ? හරි. දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔයා හරියටම කොහෙදද මේ ing ෆෝම් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට දාන්න පුළුවන්. putting offenders. හරි. ඊළඟට දාන්න පුළුවන් by confining. by කියන්නේ මොකක් හරි doing something. by කියන්නේ ඒ විදිහට කරාම කියන්නේ. by එක්ක ing verb එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට A කියනවා use an ing verb to shorten a sentence by replacing a subject. Main verb especially after words like while. දැන් මෙතන මේ while දාලා වෙන sentence එකක් මේකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. හරි? while මේක ඇත්තටම එන්න ඕනේ main verb එකයි subject එකයි verb එකයි subject එකයි verb එකයි object එකයි තමයි suspend හරි offenders serving their sentence. ඒ වගේ එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ main verb එකේ ඔක්කොම නැති කරලා මේක while දාලා වාක්‍ය කෙටි කරලා තියෙන්නේ මෙතන. හරිනේ?
Use an හරි. ing verb after preposition like in or at. In helping, at දාලා verb එකක් දාන්න පුළුවන්. මට එකපාරට මතක් වෙන්නේ උනට මේක වචනේ දාලා දාන්න පුළුවන්. Use an ing verb after certain verbs. Enjoy, hurting, imagine, going, mind, doing. මෙන්න මේ වචන ටික දාලා මට මතකයි සර්ත් ගන්නෝ නේද මේක enjoy දාලා ing form එක දාන එකක්. ඔව්. ඒ වගේව මතක තියාගන්න. හරි අපි ඊළඟ exercise එකට යමු. Next. Okay, 1B. මේකත් එදා වගේ ටිකක් ලොකු එකක් වගේ. කියවන්නකෝ. Rewrite the highlighted verb in the sentences below using the ing form when necessary as shown in the example. Sometimes they do not need to be changed and you can copy the form of the original. You can click on hint to see the rules for when to use an ing form from exercises 1A. මේකේ තියෙනවා ing form එක කොයි වෙලාවෙද use කරගන්න පුළුවන්. අර ටිකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ අර අපි කලින් උගන්වපු එකේ තිබ්බ Not very answers ටික effective at තියෙන්නේ. um, ඒක example එක කියවන්නකෝ. prisons are not very effective at keep criminals apart from each other. Prisons Right. are not very effective at keeping criminals apart from each others. මේක තියෙන අපි D එකේ use an ing verb after preposition like in or at. ඊළඟ එක කියවන්නකෝ. We can deter potential criminals by implement harsh punishment like the death penalty. By implementing. දෙවෙනි එක තමයි sorry. පළවෙනි එක we can deter potential criminals by implement harsh punishments like the death penalty. දැන් කොහොමද මේකේ මේ දෙක එන්න ඕනේ? deter කියන එක deterring වෙන්න ඕනේද deter වෙන්න ඕනේද? by implement කියන එක by implementation වෙන්න ඕනේද නැත්නම් මේ විදිහටම තියන්න ඕනේ? Implementation implement ing දාලා එතෙන්ට. හරි එතෙන්ට අපි ing දානවා. We can මේක එතෙන් deter කියන ඒත් එහෙමම දිනවා. we can deter. හරි. ඊළඟට Although we can enjoy seeing. Very good. Although we enjoy seeing. Prison life in film and on TV. No one would. 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 No one would like that. නෑ මෙතන මේක වෙනස් කරන්න නැහැ. මේ verb form එක එක්ක ing දාන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ විදිහට තියන්න ඕනේ. මේ වචන වෙනස් කරන්න නැහැ. No one would want to want. Would want. ඒක ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයාලකට ing දානවද නැත්නම් ඒක එහෙමම තියනවද කියලා. එහෙමම තියනවා. ඊළඟට මේක rehabilitation criminals should rehabilitate criminals should be rehabilitating criminals. දැන් මේකේ hint බලලා මට කියන්න. Use
You can මේක දැන් වචනේ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ මේ මේකේ දාලා මේක මොන හින්ට් එකටද හරියන්නේ? verb එක දාලා තියෙන්නේ වචනේ වාක්‍යයේ ඉස්සරහට. rehabilitate criminals. මොකක් Rehabilitation scheme. ඔයා කියන්නේ Rehabilitation. rehabilitation. Miss I hint. ආ? අනේ hint කියලා තියෙන තැන චුට්ටක් බලන්න. ආ. rehabilitation criminals කියලා එහෙම තියන්නම්. rehabilitation criminals. එතකොට rehabilitation criminals කියන ගැලපෙන්නේ නේද? rehabilitation කියන්නේ මොකක්ද? rehabilitation කියන්නේ නිකන් පුනරුත්ථාපනය. පුනරුත්ථාපනය. මේකේ දැන් rehabilitation criminals පුනරුත්ථාපනය අපරාධකරුවන්. එහෙම තමයි සිංහල තේරුම වෙන්නේ. මොකද්ද මෙතනට එන්න ඕනේ? rehabilitating කියලා දාන්න පුළුවන්. ing කියන්නේ rehabilitate කියන්නේ verb එක. rehabilitating කියන්නේ ing form එක. මේක subject එකක් විදියට මේ e එකේ තියෙන්නේ. ing after silent. Sorry, not e. B එකේ you can use an ing verb as the subject of a sentence. තේරෙනවද? rehabilitating වෙන්න rehabilitation පුනරුත්ථාපනය rehabilitate පුනරුත්ථාපනය කරනවා rehabilitating පුනරුත්ථාපනය කරමින් ඉන්නවා ඒ වගේ එකක්. කිරීම කියන එක. ඊළඟට මොකද criminal should should be. be. ඔව්. හරි. ඊළඟ එක කියවන්න. Many criminals continue break the law being after being break කියන එක එහෙමම තියෙනවා. criminals breaking the law criminals continue breaking law after being criminals breaking in the law අර after එකට පස්සේ නම් being මෙතන many criminals continue break the hint එක ගන්න මොන හරි තියනවද? in use ing verb shortened by replaces subject main verb especially after while before break verb short many criminals continue මොකද්ද වෙන්නේ? many criminals continue breaking the law කියන්නේ ඔය කියන එක මම දාන්නද? Miss. continue breaking the law after being released breaking some say that some say confining හුදකලා මැදිරිගල some say that confining criminals හුදකලා කිරීම to a cell
is always better than execute. Execute. Execution day. Execute කියලා දාන්න මිස් එක. මොකද්ද දාන්න ඕනේ? දැන් execution day කියලා නෙමෙයි execute කියලා දාන්න. then execute. hint එක බලන්න පොඩ්ඩක් hint එකේ තියෙනවද මොනවා හරි කියලා. Remember that image. එහෙම තියන්න මිස්. මට තේරෙන්නේ. Breaking execution. Then execution then next. දැන් මේ ඒ වචනේ බලන්න rehabilitation කියලා ඔයා කලින් කිව්ව නේද? අන්තිමට මොකද්ද? rehabilitating. execution කියන්නේ එක noun එක. TION එක noun එක. තව මොකද්ද possible වෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට? Executing. ඒක දාලා බලමු අපි. චෙක් කරන්නද? ඒක මම හරි. data හරි. මේකම හරි. මෙන්න මේක by implement මේකත් අර වගේමයි. implementation, rehabilitation, execution, make implement, rehabilitate, execute. ing form එක තමයි implementing. මං හිතන්නේ මෙතන මං වැරදිට ටයිප් කරලා තමයි implementing කියලාද මට කිව්වේ. implementing කියලා වෙන්න තුවා කියන්නේ මොකද hint එකේ ඒක විදිහටම තිබුණා නේද? කොහමද ing වෙන්න ඕනේ මං කියන්න ගියේ TION ඊට අමතරව ing form එක සහ ඒකේ infinitive verb එක තියෙනවා. හරි? හරි. මම ඒක එකයිනේ වැරදුනේ. 10 9ක් හරි. මේක මං හිතන්නේ මම වැරදිට ටයිප් කරා මට මතක විදිහට මං හිතන්නේ මං ටයිප් කරලා තියෙන එක සෝරි ඒකට. කරා නැත්නම් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක නැත්නම් මං ටයිප් කරේ නෑ මේ ඔක්කොම මං හිටියේ කියා එකයි. එක්සිකියුෂන් දුන්නේ නැහැ රිහැබිලිටේෂන් දුන්නේ නැත්නම් ඒක. ඒක මං හිතන්නේ මම වැරදිට ටයිප් කරා. හරි. හොඳයි. මේ ටික කියවගෙන යනවද? Read this statement about crime and punishment. Suspended sentences allow someone who has broken the law in live with and support their family. Governments pay to house, feed, clothe, and treat criminals. A number of US states have decided to outlaw the death penalty. The government has planned to reduce prison capacity over the next 10 years. Sadly, the prison system often fails to rehabilitate offenders. By implementing harsher penalties, we can hope to reduce crime, but this is no guarantee this will work. Someone must pay for the cost of keeping someone in prison. The death penalty makes criminals
criminals think twice before they act. The death penalty, we should use more effective form of rehabilitation. Others argue we cannot just let violent criminals walk free. For some minor criminals, many would prefer to pay a Criminals fine. නෙවෙයි, minor crimes. For some minor crimes. For some minor crimes, many would prefer to pay a fine rather than go to prison. Some repeat offenders may prefer being in prison over life outside. Some argue that criminals we need to helping themselves before anybody else does. The justice system needs updating to reflect all the new technological crimes of the modern era. When they when they are in prison, criminals cannot continue to commit acts which endanger others as long as humans are alive. We will continue having this debate. Now, decide if the verbs in the list below are followed by a full infinitive, to infinitive, B a bar infinitive, infinitive without to, either a full infinitive or an ing. Mhm. Write one letter A, B, C, A, B or C in the answer space as shown in the example. Continue. Allow. හරි. Now decide if the verbs in the list below are followed by Hello, miss. mute. නෑ miss. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් කරන්න තියෙන්නේ alright මේ ඔක්කොම ටික ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි එක හරි 3යි. 15ක් තියෙනවද? Continue. මොකක්ද miss එමගෙන? ඒ දාලා infix allow කියන එක. මේකේ තියෙන්නේ now decide if the verbs in the list below are followed by මේ ටික කියවන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අකුරු ටික දාන්න කියලා තියෙනවා a full infinitive. මෙතනින් හදන්න තියෙන මේ පළවෙනි එක දීලා තියෙන බලන්න suspended allow කියන එකට. sentences allow someone who has broken the law to live with and support their family. මේකේ පළවෙනි එක කොහොමද එතෙන්ට 2 එකද මිස් ඒක දාන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ? නෑ 2 නෑ allow ඒක කියලා. නම් නෙවෙයි මේකේ දාන්න කියලා තියෙන full infinitive එකක් නම් 2 එකයි infinitive එක ඇවිල්ලා නෑ infinitive කියන්නේ සාමාන්‍ය verb එකේ ඒ විදිහටම තියෙන එක තමයි infinitive දාන්නේ a bare infinitive bare කියන්නේ infinitive එක නැතුව infinitive without 2 එක නැතුව either a full infinitive or an ing form හැබැයි මේකේ පළවෙනි එකේ write one letter A B C A B or C in the answer space as shown in the example. example එකේ allow කියන එකට plus A කියලා දාලා තියෙන. කියන්නේ full infinitive. හරි ඒක හරි. allow කියන්නේ full infinitive. මේක මොකුත් verb එක වෙන විදිහකට form වෙලා නැහැ. to allow කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ එක බලමුකෝ. continue. continue කියන එක මේක කොහෙද තියෙන්නේ? ගාමන්.
වෙන වචනයක් විදිහට කියනවද? මෙතන අපිට හොයාගන්න කියලාද තියෙන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. criminal ඩිසයිඩ් කියන. decide කියන එක නම් තියෙනවා decided කියලා. ඔව් ඒක තමයි. Governments pay to house, feed, clothe and treat criminals. Governments may continue to pay කියලා මොකක් හරි එකක් තිබ්බද? මම ඉතින් governments continue to pay කියන එක වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ. Continue either full in view or an ing. මොකක්ද ඒකට එනවා කියලා හිතන්නවා? Governments continue කියන එක වෙන්න ඕනේ continue to pay to house, feed, clothe, decide. fail කියන එකත් මෙතන නෑනේ. හැබැයි මෙතන 15ක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. fail කියලා කොහේ හරි තියෙන මේ මෙතන මේවා 15ක් දීලා තියෙනවා. අර මේකෙන් දීලා තියෙන්නේ 12යි. ඔයාලා තියනවද? තියෙනවා fail කියන එක නම් මිස්. කොතන තියෙන්නේ? මෙතනනේ. fails ඔව් එතන තියෙනවා. ඒක අර මේ එක දිගටම නැමයිද කොහෙද තියෙන්නේ? ඔව් එක එක තැන් වලින් තියෙන්නේ වගේනේ. එහෙනම් අපිට continue කියන එකත් හොයාගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මෙතන. When they are in prison, criminals cannot continue to commit. cannot කියලා තියෙනවා. එතකොට වෙනස් වෙලා ing. ඒක මේ අර bear infinitive කියන එකද මිස් infinitive without to cannot continue to හැබැයි without Cannot continue. to එක නැතුව දැන් මං හිතන්නේ ඒකට එන්න ඕනේ A. අපි චුට්ටක් දාගෙන යන්නද? මේ cannot continue කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙතන continue to කියන මොකද මේක මේ වෙන ෆෝම් එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. continue එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒක තමයි full continue infinitive එකක් කියන්නේ. අපි නිකන් බලාගෙන යන්නද? මිස් ඒක decide කියන එක decides කියලා හරි වෙනස් වෙලා තියෙනවා. last decide කියන එක උඩ තිබ්බා මිස්. decide කියන එක දෙවෙනි එකේ තුන්වෙනි එකේ තිබ්බ නේද? have decided. ඒක decided ඒක bear infinitive decided to විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙම දාගෙන යන්නද? වැරදුනාට කමන්නේ අපි පස්සේ ඉගෙන ගමු. fail කියන එක fails කියලා තියෙන්නේ සකුරක් ඉස්සෙල්ලා. ඒක මොන විදිහට? infinitive without to කියන එකද නැත්නම් infinitive ඕ and ing ඒකට b දාන්න B. මට hope කියන එක උඩ we can hope to reduce. I hope to ඒකට a වෙනස් වෙලා නැති නිසා හිතාගන්න බෑ මට bare infinitive ද අපි දාගෙන මන්ද අර two නැති නිසා එහෙම වෙනස් වෙලා නැති නිසා මේ වෙනස් වෙලා නිසා hope ඒකට ඒ දාමු හා full infinitive කියලා හරි දාගෙන යන්කෝ let අර වෙනස් නැති නිසා let
let කියන එක recite tense. I think others argue we cannot just let violent criminals walk free. ඉතින් just let. කොහොමද ඒකට එතකොට ඒක එකත් වෙනස් වෙලා නම් නැහැ. අර allow එකෙත් මෙහෙම වෙනස් වෙලා true නැති වුණාට ඒකත් ඒ දාන්න. ඒ දාවලු හරි. මේ කියන එක බලන්න. makes කියලා කියනවා මිස්. The death penalty makes criminals think ඊවෙන එක makes 1 2 3 මේක තමයි 8 penalty death makes penalty makes කියලා කියන්නේ the death බලමු penalty මේ ඉන්ෆිනිටිව් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා. Bare infinitive. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හා Bare infinitive word list. මෙතෙන්ට මේ can could ඒවා තිබ්බේ අපි දැම්ම නේද? ඒක බලමු continue. ඒක කොතනද තිබුණේ? continue කියන එක කොතනද තිබුණේ? continue යටම බෙලිය we will continue කියලා තියෙනවා. having මිස් මේ continue කියන එකට මම හිතන්නේ C එක වෙන්නේ. නෑ ing form එකක් තියෙනවනේ. the full කොතනද? continue යටම බෙලිය having As long as human are alive, we will continue having. ඒ having කියන එකට නේද? We will continue. having කියන එක නෙමෙයි. මේ bare infinitive කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සරහට to දාන්න නැති ඒ වචන can, could, may, might, will, shall, must, would, ought, should, need, to, dare to. අපි අර can කියන ඒවට දැම්මේ ඒකට එන්න ඕනේ B එක. decide කොතනද අපි දැම්මේ decide කියන එක කොතනද තිබුණේ? decided කියලා උඩ තියෙනවා මිස්. have decided දෙවෙනියට තියෙන ඡේදය have decided. නේ ඒක තුන්වෙනි ඡේදය. have decided to එහෙනම් ඒක bare එකක් වෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. අපි ඒ දාමුකෝ. අර can කියලා තිබ්බේ කොතනද? fail the fail කියන එකෙද්ද හරි අපි ඉස්සරහට යද්දී කරගෙන යමුකෝ. මේ කියන එකත් හොයන්න බලන්න. මේ කියන එක. මේ කියන එක තියෙන්නේ මිස් makes කියලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මේ 8 වෙනි වාක්‍යෙ. The death penalty makes අපි ඒක කිව්වනේ. Makes criminals think twice before they act. ඒක මොකද්ද? Full infinitive. makes කියලා වෙනස් කරලා තියෙන නිසා මේක ඒ විදිහටම නැති හින්දා ඒ කියලා දාමුද? Full infinitive විදිහ. මොකද bare infinitive එකක් කියන්නේ to දාන්නේ නැති ඒවා. To can, to would, to could
එහෙම කියලා අපි කියන්නේ නෑනේ. ඔව්. හැබැයි අර ඉන්ෆිනිටිව්. can, could, shall, should, would, must. must. අපි ඉස්සරහට to දාන්න නැති හින්දා තමයි ඒවට ඉන්ෆිනිටිව් කියලා කියන්නේ. ආ. ඔන්න මේක must. must එක කොහෙද තියෙන්නේ බලන්න. Someone must pay by implement තියෙන මිස් මෙතන මේ death penalty එකට උඩ හරි ඒක someone must B එක. bare ඉන්ෆිනිටිව්. need. අපි මේ මෙතන fail කියලා දැම්මේ කොතනද? fail කියන එක හතරට තිබුණේ. Fails, often fails. Sadly, the prison system often fails too. උඩ මිස්. ඔය ඒ වාක්‍යෙට මිස් අර තිබ්බතන්ට උඩ. අනේ fails. The presentation often fails. මේකට එන්න ඕනේ ඒ වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. Need. හරි දැන් මට තේරෙනවා. මේක allow එකට ආවේ allow sentences allow someone full infinitive එක. නෑ හරි. need කියන එක ඒකත් The bare justice infinitive එකක්. system needs කියලා තියෙනවා මිස් මෙතන. System needs updating to. ඒක bare infinitive. අර ලිස්ට් එකේම ඒකක් තිබුණා. pay කියන එක ඉතින් someone must pay. for someone minor crimes may would prefer to pay a fine to pay කියලා තියෙනවා. ඒක ඒ මෙතනක් to තියෙනවා pay someone must pay. someone must pay කියන එක අපි infinitive කියලා ගමු. plan. plan. planned කියලා තියෙනවා මිස් මේ හතරවෙනි වාක්‍යේ the government has planned to ඒක වෙනස් මෙතන should කියලා තියෙනවා. should එක ආයෙ වෙන්න ඕනේ bare infinitive කියන එක. to prefer to go. may prefer කියන එක may prefer been කියලා තියෙනවා එතන. හරි to prefer. I do prefer may කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේකට වෙන්න ඕනේ අපි prefer කියන එකට C කියලා මම හිතන්නේ මොකද දන්නවද අපි to prefer කියලා සාමාන්‍යයෙන් going to may prefer කියලා තියෙන එතන උඩ ඒක තමයි. ඔව් හරි prefer කියන එක සාමාන්‍යයෙන් prefer අපි එකකටවත් C දැම්මේ නෑනේ. අනිත් එක උඩක් තියෙනවා මිස් අර would prefer කියලා. prefer to කියලා. would plan. plan කියන එක plan කියලා ed එකට. plan ඒ දාමු. මොකක්ද දාන්නේ? මිස් ඒක තමයි ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද මේක ඉන්නේ? මේ පොඩ මරත් confusing අපි චුට්ට අපි බලමුද මේ මේකේ answers. තුනයි හය හතයි 12න් 8ක් හරි හැබැයිනේ. තර බලලා කිව්ව ටික හරි අර කියන්නේ. අයෝ need එකට මම C දාලානේ. ඇයි මම C දාලා තියෙන්නේ? අනේ B කියලා දාලා. ඒක C වෙන්න ඕනේ. C වෙන්නේ. The full infinitive or an ing form needing. ඊළඟට make to make එක B infinitive ඊළඟට let අපි B දාලා තිබ්බේ අපි A දාලා තියෙන්නේ ඒක B to let continue එකට C වෙන්න ඕනේ. මේකේ බලන්න. There are many more verbs in category A which takes a full infinitive with to including won't, expect, and aim. All modal verbs can, could, may, might, must, shall, should,
will, would, and their negative forms are in category B. ඒවා තමයි bare infinitive. The only possible word after a modal verb is a bare infinitive without to. For category C, when a verb can be followed by an ing form or an infinitive, there is sometimes no difference in meaning. Continuing, continue. Needing, need. This is true for continue. Other common verbs like this include beginning and start. Begin and start. There is often a small difference in meaning, such as with the verb prefer. Prefer plus ing form is usually used for things that you actually do it. I prefer going to the theater over the cinema because it's great to see live actors, while prefer plus full infinitive is most hypothetical. I prefer to go to the theater over the cinema, but I rarely have time for either. Sometimes there is a big difference in meaning, and this is the case with need. We use need plus full infinitive when the subject of the sentence is bold by some means, whereas need plus ing form is a passive form. The subject of need does not have the ing. I can't explain. මං හිතන්නේ මේ කතා කරන්නේ මේවත් එක්ක එන right. මේ තියෙන මේකේ තියෙනවා either a full infinitive or an ing form. හරි මෙන්න මේකේ to need කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? to need කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒක follow කරන්නේ ing form එකකින්. needs cutting. මේ කතා කරන්නේ ඊළඟ verb එක ගැන. infinitive තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ing form එකකින් ඉවර වෙනවා. තව C එකක් අරන් බලමුකෝ. continuing continue කියන එක. මේ තියෙන verb can be followed by an ing form or an continue going කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ඒකයි මට පොඩ්ඩක් පැටලෙන්නේ. මේක ඊළඟ verb එකත් එක්ක තමයි බලන්න ඕනේ මේක. continue going. අපි continue කියන එක හොයමුකෝ. continue කියන එක යට තියෙන්නේ මේ තියෙන we will continue. full infinitive එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන් continue ඊළඟට or an ing form. මෙතෙන් දැන් followed by an ing form කිව්වා නම් අපිට පැටලෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන continue having. තේනවද? මේක full infinitive එකක විදියට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ing form එක ගන්නත් පුළුවන් followed by ing form. ඒ ගැන තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි නේද? හැබැයි මං හිතුවා පොඩ්ඩක් අවුල් වෙයි කියලා. හැබැයි 8ක් හරි. ඊළඟ එකට යන්නද? වෙලා ගත්ත වැඩිය මගේ. Right. For sentences 1 to 3, choose from the rules A to C to explain other places in which to use to. Write one letter in each answer space as in exercise 1A. It is not simple to answer the question. It is not simple to answer the question of why people choose to commit crimes. It takes a long time to change behavior which does not have a simple cause. They must listen to what average citizens are saying. For sentences 1 to 3, choose from the rules A to C to explain other places in which to use to. Write one letter in each answer space as in exercise 1A. It is not simple to answer the question of why people choose to commit crimes. It takes a long time to change behavior which does not have a simple cause.
They must listen to what average citizens are saying. Rules. Write one letter in each answer as in exercise 1A. Exercise 1A කියන එක මොකක්ද කියලා දැන් මතකත් නැහැ. මොකක්ද මේක දාන්නේ? It is not simple to answer the question of why people choose to commit crimes. Use to after specific verbs like listen, reply, and respond. Use තුනට එක තුනට listen එහෙම තියෙන නිසා something take long to charge behavior but does not have a simple used to express purpose or reason doing used to express reason purpose reason or doing something maybe මොකක්ද දාන්නේ? infinitive It is not simple to answer the question why people choose to commit crimes. Use to after specific. එකට see. ඒක මේ අර දැන් ඒ to answer the question කියලා තියෙන එකනේ express purpose or reason of doing something මොකක් හරි කරන එකක් ඊට පස්සේ නෑ එතකොට ඒත් ආයේ තියෙන මෙතන to change behavior ඒකට B මේකට A හරිද මන්ද Question of why people choose to commit crimes. මට නම් හිතෙන්නේ එක වැරදි කියලා used to after specific ones like reply and respond. පළවෙනි එක හරි මේ සම්හරි Ah. මේක වැරදි නෑ අර ඔය දෙක වැරදි මේක they must listen to what average citizens are saying. Are used to after specific verbs like listen, reply and respond. ඒක නම් මේකේ තියෙනවනේ. It is not simple to answer the question why people choose to commit crimes. Used to infinitive after an adjective. මම හිතුවා මොකක් හරි මේ කරන දෙයක් මොකක් හරි හේතුවක් හරි doing something එහෙම කියලා තියෙන නිසා අර කියන්නේ. Come on. මේකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා කමන්නේ. අපි ඊළඟට යන තවත් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඊළඟට යන්න ටක් ගාලා. Make strictly three rules. We are clear about the use of the full infinitive to infinitive. Rule is about where the word to comes after a verb but before a noun. In this case, to is a dependent preposition. Exercise 2C. මේක බලමුද? Rewrite the sentences below, adding the word to when necessary, as shown in the example. Do not change the form of any word, but remember to use punctuation. You can click on hint to see how many times you need to write to and to see the rules for when to use to form exercise 2B.
right. පළවෙනි එක බලන්නකෝ. Example එක ගන්න. Proponents of capital punishment would prefer execute criminals rather than keep them alive in penitentiaries. Penitentiaries. මං කිව්වේ සිරගෙවල් කියලා penitentiaries. Penitentiaries. Proponents of capital punishment would prefer execute criminals rather than pay keep right. Keep them alive in make හරියට හදලා ලියලා තිනවා. Proponents of capital punishment would prefer to execute criminals rather than pay to keep them alive in penitentiaries. If we allow repeat offenders walk the street, we are putting everyone in danger. They must go. මෙතනද මේ hint එකේ බලමුද කීයක් තියෙනවද කියලා 2 ඒක නෑ. Add to twice sentences. Add to twice in each sentence. To කියන එක හැම sentence එකේම දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ except sentence 2. දෙවෙනි sentence එකට and where you only need to add it once. එකපාරයි දාන්න පුළුවන්. Here are the rules from exercise 2B. Use to after specific verbs like listen, reply, and respond. Use to plus infinitive after an adjective. C. Use to express purpose or a reason for doing something. If we allow හරිද? if we allow to kill them. දාමුද? If we allow to repeat offenders walk the streets, we are putting everyone in danger. We are putting everyone in danger. They must go to prison. They must go to prison. Okay. හරි. ඊළඟ එක බලමු. මේකෙදි අපිට hint එකේ කිව්වා දෙපාරක් දාන්න ඕනේ නෑ කියලා. If it is made easier for criminals, change it. It reinforces. It is made easier for criminals to easier is to change. the idea that mistakes can be forgiven. There is a difference between to planning. There is a difference between to plan. There is a difference between the plan. There is a difference. There is a difference between planning
to commit ඒක මත එතෙන්ට එක තැනකටයි නේද මිස් මේ to එන්නේ function නෑ ඒක තිබුණේ සෙකන්ඩ් එකේ විතරයිනේ ඒ හින්ට් එක දීලා තිබ්බේ සෙකන්ඩ් සෙන්ටෙන්ස් එකට විතරයි එක සැරයක් දාන්න ඕන කියලා which means we have to put two A's uh, two times in other sentences and there is a failing failing to act there is a difference between planning to commit a crime and failing ඊළඟට මොකක්ද දාන්න ඕනේ failing to act it is often argued to that decide it It is is often often argued hmm, that that when a person decides hmm, to break decides ඉස්සකරු දාන්න නැද්ද sorry, decides to break the law break they give up their right they give up their right they give up their rights rights. I object to this line of thinking Object. ඊළඟට Punish we need to punish people debtor කොහොමද දාන්නේ people people to we need to punish people to deter others from doing the same චෙක් කරලා බලමුද Punish. අප්පා එක වැරදි if you allow to end repeat offenders කියලා එක වචනයක් නේ repeat offenders කියලා මේකම තිබුණා මං හිතන්නේ sorry repeat offenders meaning for repeat offenders එක වචනයක් repeat offenders if you allow repeat offenders to work to work this way we are putting everyone in danger they must go to prison එකක් වැරදි කරන්න දෙයක් නැහැ කමක් නැහැනේ Come on then. next තවත් තියෙනවා exercise 3 Complete the sentences using the verbs on the right in the correct form as shown in the example. After being in prison, criminal will not to break law ever again. We won't break it by providing therapy. We hope complete the sentences using the verbs
Right. We hope. By providing therapy. පොඩ්ඩක් මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න. Why should law-abiding citizens we must limit punishment let criminals. Today we know that impression selling other criminals. We must take the risk to effect interest in other criminals. Sorry. Nimesh, are you there? Oh, miss. Hello, miss. No. Hello? Oh, miss. Miss ඇහෙනවද? Hello? Oh, miss. Miss.
Hello. ඔව් මිස් ඇහෙන්නේ නැද්ද? මිස් හරි. මම මියුට් වෙලා ඇහෙනවද? මම මේ ලැප්ටොප් එක මියුට් කරලා තියෙන්නේ. අනේ සෝරි. මිස්. හරි. අපි මේක කරලා බලමු ටිකක් ගාලා. මිස්. by providing therapy by මොකද්ද? providing we By hope therapy we hope heal we hope heal to we heal. hope to heal. Why should law abiding Hmm. citizens paying citizens pay feeding to pay To feed feeding to feed and to feed violent to feed and Mm, feed and entertain. the law obey ඊළඟට failing subject එකක් විදිහට පටන් ගන්නවා. Failing failing to to obey the law is a conscious choice. We must make them to pay for it. මේක අපෝ වීඩියෝ එක බලද්දි ඔයාලට තේරෙයි මේ ටිකක් පරක්කු වුණ වැඩි එකම ඉක්මනට යන්නේ. Lenient punishments let criminals criminals taking lenient punishments let criminals taking continue advantages taking continue to criminals continuing let criminals continuing meaning to take let to take it criminals continue වෙන්න ඕනේ මම continue let criminals continue to take continue to take advantage. of the We system. know that You know that that imprisoning is not actually effective in affecting very well, deterring other criminals. Making subject making a mistake once is understandable, but often reoffending demonstrates that you need to remove removed from society permanently. අපිට බලමුද අපි මේක check කරලා මේ දෙක වැරදි මට මෙතන චූටි අවුලක් වගේ තේරෙනවා තමයි need to removing remove it. pay for it sorry මේ දෙක චුට්ටක් වැරදි මෙතනින් ඉවරයි පොඩක් හදිස්සිය වෙලා ගියා මට චූටි වැඩක් සෙට් වුණා එකයි
හරි මිස්. අපි මේ ෆිනිෂ් කරමු. මං ෂෙයා කරන්නම් මේක අපිට කීයද අද ගාන විෂයන්ට. alright අපිට 83% හම්බලා තියෙනවා. 83.67 almost 84. හොඳයි නේද අද? හොඳයි. හරි. මම මේක මිස් ෂෙයා මට මේ මිස්. මම අර ප්‍රශ්න ටික නම් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගත්ත ඒක මට ආයි බලන්න රයිට් පුළුවන්. හරි. මම ලාන්ස් එක මං කියන සර්ට මේ එවන්න කියලා. මිස්. හරි නේද නිමිෂ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් එහෙනම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මිස්. හරි. ඕකේ. හරි මිස්. thank you මිස්. bye.